Jana kuja niambia uko hivi, uko good in acting na mimi najua niko good. So inanisaidia ku build my self esteem. Nisilete chini. Unakuwa confident in who you are, because you can't be confident if you don't know who you are. Ukiambiwa wewe ni ng'ombe unasema louder. What else? Why else is it good to know your identity? Naweza jaribu. Maybe for example tunafanana mtu, then yes, for example anaweza kuwa anaitwa Michelle. Then mtu hawezi kuja kwa nini kutake part yako. Na pia inaweza nini your limits. Unajua your limits. Okay. Yeah, those ni points mbili and both of them are true. First, ni wewe mwenyewe kujua hakuna mtu anaweza take part yako. Si ndio? Na watu wengine pia ku understand that hauko replaceable hivyo. Si ndio? Alafu the other one umesema ni kujua limits zako, si ndio? Juu kishajua mimi watu wakicheka na kasirika. So unaachana na watu wanacheka. Ukisikia watu wanaanza kucheka, ndio umekimbia. Na ushindo umepigana na watu. It helps you in some ways. Unasema rights, it helps you know the rights and rights, kwa sababu mtu hawezi kuja kukwambia you belong kwa hii country. Na kwa hiyo identity card yako unajua I was born in Kenya. It helps you, like, inakupatia confidence ya ku stand up for yourself and your rights, ndio? Mtu akwambia ati huwezi fanya hivyo, like lakini si kwa constitution inasema Wakenya wote wanaweza. Na naona nikaa mimi Kenya, so itabidi umenipea services zangu, ndio? That is true. It helps you know your potential, what you're good of. It helps you know your potential and what you can contribute. Yeah. Sindio? For example, inakuhelp kunini kuachieve goals. For example, unajua unataka hii kitu, unajua wewe ni hard working, unajipea time, useme lazima nikuwe na hii by for example date plan. It helps you form some dreams, some targets, some goals, ndio? Juu enyewe sasa tuseme for example nianza kuset limit, you know, nataka kuperform at least surgery 3 by December. I make sense. Juu mimi si daktari, mimi si surgeon, ndio? Inakuhelp to form realistic goals when you know things about yourself, sindio? Also your identity gives you hope. It gives you hope, nice. Let's say if I'm good in football, I will have hopes I can be a good footballer and I can make my life through the football that I'm doing. If I know I'm hardworking, I know I can be somewhere in life even if I am small. I'm still, let's say, baby, Cindy, you'll know that I am hardworking. So even if I grow up, because I'm hardworking, I will be able to do many things so that I can stay in a life that I want. So it gives you hope. That's important. Because then, not only hope in that way, but it inakusaidia ku understand purpose yako in life, sindio? Because even though, because unajua hakuna mtu mmoja anataka tu kukua ati huko, you know. At the end of the day, everyone has that desire. Ataka ni kucheza futa, ataka ni whatever it is, ataka ni kuwa president, ataka ni kuwa na familia, kila mtu ako na kitu yenye anatamani. Na hapo, it's the best reason why it's important to know yourself. Unajua kwa nini? Juu nikishajua mimi najua natamani kuwa president, si ndio? Najua pia siwezi ongea mbele ya watu, si ndio? What does that help me do? It helps me decide. Am I going to go for my dream of being president, or am I going to find another dream? Unashika? If I'm going to go for my dream of being president, I know that I am a shy person, si ndio? Then I can go for training for public speaking. Unashikanisha? So nikishajua I am a shy person, but I want to be a leader. Niseme okay sawa basi labda president is not the thing, but nitakuwa assistant to a president. So unajua president alidingi peke yake, si ndio?
kuna wale watu wenye kuna advisors, kuna nini. For every decision a president makes, that decision has been made by 20-30 people. Unashika? Hao watu wamuonangi kwa TV, awaongeangi mbele ya watu, but they literally direct the lives of the country hivi. Unashika? So at the end of the day, kujijua, understanding yourself and your characteristics, your identity, your potential. So I think the only part na disagree na hapo ni hauna potential ya kukua. Unashikanisha? As long as you know yourself, you have the potential to be anything. Unaelewa? Ukishajua mimi weakness yangu ni shy, si ndio? Strength yangu ni nini? Naweza tumia hiyo strength ndio nipate my dream anyway in spite of being shy. Unaelewa? So as much as peer pressure inakaanga, it's easy to fall into it, si ndio? It's very important to start understanding your identity from a young age because inakufanya uko in a position yenye okay. Napenda Yvette lakini acha sasa tuseme tu Yvette ni msupu. Haimaanishi ati lazima nivae heels kila siku tutoshane na yeye. Unashika? You can just stay at appreciating that Yvette is different from me. Me, I'm short, she is tall. We are all human beings. She's pretty, I'm pretty. Unashikanisha? Wende useme umse ako na Prado V8 na mimi niko na V12. You are a human, I am a human, si ndio? Unamwambia tu wewe na hiyo V8 yako congratulations hivi, si ndio? Uko sawa tu. Unashikanisha? Then it helps you to be comfortable. Hata ukisema hiyo yenye ati wewe ujui public speaking na nini, unaweza sema sawa, Vena anajua public speaking, hiyo ni poa, acha tuende to work na Vena. Mimi niandikange hizi policies zangu juu mimi niko na brains, si ndio? Huyu anajua kuongea na anajua kusell even when she doesn't know what she's saying. Unashika? So haya, tunaweza work pamoja tuko hivyo. Unashikanisha? So that's the most important thing about like identity, at least according to me. Unashika? So that because hakuna mtu mwenye ako na strengths peke yake. Si ndio? Ama mnajua mtu mwenye yako na strengths only. Ana weakness. Kila mtu lazima kuwe na strengths. Hata Superman kryptonite inamuua. Hakuna mtu mwenye ati yako tu hivyo. Ana weakness, si ndio? So at the end of the day, knowing your identity helps you make peace with your weaknesses. Unashikanisha? And know when to correct them and know when to just accept them. Useme kama mimi nilizaliwa nikisema Rory, nitasema tu Rory. Sawa, si bora watu wananielewa. So alafu ni poa understand that pia identity can change. Si ndio? And you have the freedom to change your identity. Si ndio? Change. Yeah. Aya. So if I am kama mimi ni mchokozi, can I change that? If I want to, I can. Si ndio? Aya. Kama mimi ni mtu mwenye anaongea sana, can I change that? Like anything is changeable. But the key thing hapo ni if you want. Unashikanisha? Anything is changeable if you want to. So for example, niseme mimi napenda style ya Lian venye yeye udress. I can change my style as well. Unashika? Haimaanishi ni mkopi, naweza sema I like the fact that anavaa nguo black and white, anavaa blue, yellow na nini. Like, you know, ana mimi nataka kukua colorful. Haimaanishi nitaenda nitafute hii fabric hii, naenda isili uko na hii. Hapana, sitaki ingine, nataka hii. Inamaanisha tu hata mimi nitaenda niseme, okay, what do I like? Napenda ile it's still as colorful, it's still everything. Unashikanisha? So knowing your identity haimaanishi ati sasa useme hapana mimi nimelanda tu ni mimi na uni mimi na uni mimi. Nyinyi hizo vitu zingine mnataka nikuwe ni shida yenu. Unashikanisha? So that's what I'm saying, like it's easy kusema mimi yes nimelanda mimi ni shy. That can change if you want to change it. Unashikanisha? It depends why are you changing it. Unaona? So if being that person is so important to you, I want to be a president so much, so then I am willing to change bits of who I am so that I can achieve that dream. Unashikanisha? Then kuna vitu zingine zenye hizo ndio vitu tunasema values, si ndio? That azifai kuchange rahisi. Unashikanisha? So for example, if you're someone who cares for other people, si ndio?
like there are things that those are not easy to change. Unashikanisha. And there are things that happen that make you want to change those parts of your personality, but unashikanisha. So there's parts of your identity that are changeable. There's parts that are unchangeable actually. You can't change your height. Can you? No. You cannot. Yes. Okay, actually, you cannot change some things without consequences. Sindio? For example, change skin color yako without consequences. See, you have makeups. Without Some people without consequences. Iko nazo. Makeup hata change. Makeup will change skin color. But some people wanapaka hizo makeup hadi wanakuwa brown hadi wanaturn red. Lakini si mvua ikinyesha. Ule ametena hadi red. Hiyo ni bleach. I accept her personality yake. Na ndio maana it's very important to understand your identity, si ndio? Because for example, hata kama nataka kuwa na blonde hair, blue eyes, naweza kuwa nayo kweli? Yes. Without consequences. Never contact with a wig. There's no consequence. Sawa, umeshinda basi. But was it bleach bila skin cancer at the end? So ni poa kujielewa so that you understand the parts of your identity that you have to accept. Even if you don't like them, you learn to start liking them. Sawa? And the parts that can change. Question. Which parts of your identity are easy to change? Easy to change? Characters. Your character is easy to change? Wow. Like what character? Sijishuku Ni discussion. Kuongea sana. Talkative. Unaweza change tu hivi. Si siku umechange. Hautakuwa ukiongea. Si unaweza change useme utakuwa unaongea. But si rahisi. Sioni kama ni rahisi. Sisemi hiyo. Si rahisi lakini inakuwa. Swali yangu ilikuwa lakini vile umesema easy to change. Easy to change. Your dress code is easy to change. Acha niseme ziko easily influenced. Acha niseme. I think unaweza change vile unachekanga ama unasema. I think ni rahisi. Ni rahisi. Depending mtu unakaa naye utapata saa nyingine unaadapt. Unaanza kuadapt anacheka hadi wanaongea. Unaenda mbele tunakuanga. Ukienda mbele utapata hapa anaongea hivi. Ukienda mbele siku kadhaa unaanza kusema mume. Niletee lori. Type of food. The type of food is very easy to change. To adapt. Walwali. Sebani. Chakula kila sema. Sema mbona mimi sijapewa walwali? Utakula. Your hobbies? Hobbies. Those ones can change, si ndio? Niingia swimo siku moja ushapenda swimo, si ndio? Then which ones are hard to change? Hard to change. Friends. I guess some friends can be hard to change. Family. You can know. Skin color. Moral values. You can change. Values are not easy. But I think You can change family. You can change family. You can change family. But si rahisi. Si rahisi lakini you can. See if let's say your parents hawakutaki wanasema si ndio? Si mtu anaweza kuchukua na sasa utakuwa sema kama wamejua kwa identity yako uliadopti. Lakini si umesha Lakini mama yako alikuwa karua. Au ni kabila. Bado unajulikana. Wewe mose acha kulia bwana. I think there are parts of your identity people naweza sema you can add. But you cannot. Unaona hata saini kichange citizenship. Imagine I'll still be Kenya. You can't actually change them, but you can add to them. You can shift them. Acha niseme hivyo. Hata ukichange, hata mama yako give up for adoption. You're still related. Pardon. You can't really change it like that.
You can just add. Now you have 2 mothers. But I think the other thing inakusaidia ku keep your identity ni boundaries. Unajua boundaries ni nini? Limits zako. Limits zako, si ndio? So for example, mimi niko hapa kwenye nyumba, si ndio? Niko wangu. Ukikuja upate hii gate imefungwa, utaingia? Already iko hapo. Hiyo kufungwa yenyewe ishakwambia usiingie, si ndio? So Utanok. Imefungwa. Utanok. Utanok, si ndio? Utanok isipofunguliwa. Unaenda. Aya, nikikwambia sifungui. Exactly. Unashikanisha. So hivyo, you should also have emotional boundaries in the same way. Unashikanisha. That mimi siendi kukunywa. It's not what I want to do. Unashikanisha. So hiyo ni kama gate, si ndio? Aya, niko na rafiki mwenye bado ataniambia lakini nitakubaia. Utatumia pesa yako. Unaona kwa gate ya fungu. Hiyo ni kugonga, si ndio? Hiyo ni kugonga. So akigonga hivyo nitakununulia ndio mimi niseme Yeah. Kasi kuandaka anyway. Si bado ndasema azi. I happen. Unaona? Moja mbili kaza. So hivyo like ni kwa lazima uwe na boundaries zako. If you don't have those boundaries, then unakuwa karatasi inaenda na wind hivi. Unasema sema wheelbarrow. Wheelbarrow ina controliwa. Sawa, una controliwa. Ukiamua tuende hivi tuende. But unajua the worst part about that is kama wewe ni mtu wa kuambiwa event tuende unafuata. Event turudi. Event tuende. What happens is at the end of the day you become empty. Unashika. Ukuangina like una lose meaning. The way to built as human beings, vitu zinakufurahisha ndio vitu zitakufurahisha. Hata ufanye nini like utakaa hivi ukikaa useme like ati ni sawa tu Iveta kuna kelele na kipindi dakika nyingine. Ataongea for 20 minutes. At 30 minutes utaanza kusikia wacha enda. Stop. Unashika because if it's not what I do, it's just not what I do. Unashikanisha? So hizo zinaitwa boundaries. Sawa sawa. Ni poa kukuwa na hizo boundaries, ni gate yako. Mtu akigonga una choose whether nafungua hii gate ama sifungue. Vitu gani zina influence identity yako? The things you like, the things you dislike. Vitu gani zina influence? I think the friends that you have will influence identity yako. Unaona? The type of friends. That is true. They'll identify your they will influence your hobbies, sindio? They will influence your choices, they'll influence your preferences, sindio? For example, if you get a friend that anapenda kutembea kuzurura and you are working, inamaanisha you will not be working. Sasa atafaa kupeleka tukutembea. Anakujia very early in the morning, don't katembea. Lakini kama mnaenda working, sio vile za kuwa working hard. But you know, kuna unawaka si ndio kufanya kazi zako. But ule na kuinfluence kwa kukuchukua, unaenda unatembea unaacha zile ulikuwa unafaa ufanye. Unajua ni ngapi umeacha kufanya ndio uende ukatembea. Sasa ana reduce nini yako, unaanza kupenda kuzurura than to work. Maybe useme society. Nimalizia hapo. Yeah. Ndio explain aje. For example, we take a step. For example, community na nini. See, obviously kuna beliefs zenye na nini. Then you go above those beliefs ama. Especially because ulijipata tu kibili. Society and culture. Yeah, they change the way it blossoms. Blossoms. Wengi wanasoma sindio? Najua wengi tumesoma blossoms. So unaona like kinata hiyo. Culture yao ilikuwa lazima wafanye FGM sindio? But hao wako wanataka. So it is the society they now influence. Wanafaa wafanye hivyo ambao hawataki. So you can just say background tuseme environment. Tuseme uwe ni Mkristo
umeenda kwa Muslims na kwa Kristo wanavaga trouser tu na nini. So ukienda huko kila mtu amevaa dira, azima amejifunika. Tu utakuwa like I'm modern out. Sifai kwa hiyo. Definitely. Yo ni environment inakunini, and it goes beyond that. It also goes beyond like environment yenye huko, like do people do as the Romans do when they go to Rome? Ama do people just be like, oh well, mimi na longi zenyu, mimi na skati yangu, tuendeleni na maisha. Unashika? So ina depend. So mimi nitasema hapana, ni poa ku respect culture ya watu. Hiyo ni identity yangu, ati niko considerate, si ndio? Hata hiyo identity imetoka mahali. Unashika? Whether nilifundishwa home, whether nilifundishwa church, whether nilikaa tu na watu wako inconsiderate mpaka nikaamua kuwa considerate. Unashikanisha? Sasa pia inaweza kujudge. Ndio you addressing God. Inaweza kujudge tu umevaa hivi. Lazima ni gwangi. Sio na kwa background. Ndio unajivaa hivi. Sasa ni community. Ina nini identity yako sana. Sasa hii tunaongea a lot juu ya kuconform to society, si ndio? But even sasa hii kuna baridi, si ndio? Kila mtu amevaa jacket, si ndio? Mimi nikiamua kwenda shop na bikini, what's going to happen? Watu wataanza kusema Hakuangi saa. Watu wa Tulishaanza huyu kuna vile. Wameshaanza kutuacha. lose network. Kama anakuanga hivi. exactly. So even though unaongeza kwa identity yako unasema I am crazy, sijui I am rebellious, I am what? Unashika? So like ukiangalia society ama culture, whether you conform or rebel, yote ina shape identity yako. Unashikanisha? Kama nimetoka kwa place ni watu wanaongea Kijaluo peke yake alafu niambiwe hapana, mimi nitakuwa naongea English. Hiyo bado like nitakuwa ule msichana mwenye anaongea English, part of the identity. Unashikanisha? Mwenye anacheka na English. That will be part of your identity somehow, like kwa shule. Si ndio? Kwa for example umesema kitu ina influence identity yako, sina? Tuseme umerespond ama bila umechange, for example au marafiki ukachange ukaanza kukua kao, hiyo ni as in hiyo imekuinfluence Change your identity. Imechange my identity. So nini inaitwaje, kitu yenye watu wanasaungi kuongea wakiongea juu ya peer pressure is that either way you have a choice. Unaelewa? That nini, yes, naweza kuwa nyinyi wote mnakunywa maziwa, mimi sikunywi maziwa, si ndio? I have a choice whether to stay who I am or to adapt. Unashikanisha? So ndio maana nimesema ni vitu gani zina influence identity yetu. Umeshikanisha? Maziwa. So if I choose to anza kukunywa maziwa, si ndio? I have added something else to my identity which is I can adapt. Unaelewa? Nisipokunywa maziwa, I have also added something else to my identity which means I stick to the things I like. Unaelewa? So wanasemanga ile saying ya whether or not you make a choice, you're making a choice. Unashikanisha? To do something or to not do something, either way you're making a choice. There's no such thing as not making a choice. Unaelewa? So like ndio maana ni poa kujua identity yako so that you una live intentional. Unashikanisha? So that you live unakuwa intentional, uko like, you know, I do have a choice whether to be this person or this person. Si ndio? Hata nikikaa tu, I am still making a choice. Unaelewa? So if I'm going to make a choice anyway, let me make the choice that I actually want to make. Unaelewa? So life it happen when it happen. Nikikaa, I am choosing to go for life to take a certain route. Nikisimama nitoke niende nifanye kazi, I am choosing for life to take a certain route. Unaelewa? Kuelewa that there's no making a choice. You even not making a choice is making a choice.